switch on light, please.
Шановні учасники заходу, вітаємо вас у медіа-центрі. Пропонуємо починати наш захід, і для відкриття заходу запрошую до слова генерального директора Генеральної дирекції з обслуговування іноземних представництв Павла Олександровича Кривоноса. Добрий день, вітаю всіх учасників цього незвичного заходу в нашій залі медіа-центру. Good afternoon. We are pleased to welcome all the participants of this extraordinary event in the Director General. Хочу подякувати за спільну організацію заходу британській охоронній компанії «Акадіан», яка у такий складний час для України організувала візит британських інструкторів для навчання з надання первинної медичної допомоги в умовах війни. I would like to thank the British security company Acadian, who in these dire for Ukraine times, paid a visit and agreed to organize TCCC training for us. Сьогодні визначний день. Так співпало, що сьогодні Україна відзначає День Конституції. Today, Ukrainians mark the Constitution Day. А так співпало, що в нас іде війна, тому прошу всіх присутніх вшанувати хвилиною мовчання тих, хто поклав своє життя, боронячи наш суверенітет. So I would like to ask all the participants to pay respect with a minute of silence. Також пролунає Державний гімн України. України ні слава, ні воля, ще нам, браття українці, усміхнеться доля. Згинуть наші вороженьки, як роса на сонці, запануємо ми, браття, у своїй сторонці. Душу й тіло ми положим за нашу свободу і покажем, що ми браття козацького роду. Душу й тіло ми положим за нашу свободу і покажем, що ми браття козацького роду. Запрошуємо до слова співорганізатора нашого заходу, представника британської компанії «Акадіан» Зараєва Володимира. Пане Володимире, вам слово. Good afternoon, ladies and gentlemen. Today I introduce UK international security company Acadian.
Доброго дня. Сьогодні я представляю британську міжнародну компанію, охоронну компанію Акадія. Acadian is the international full-range security company busy with the operations all around the world. Акадіан – це міжнародна охоронна компанія, яка займається операціями по всьому світу. Currently, we're running the operations with the world medias in Ukraine starting from the first day of the war. Зараз ми допомагаємо медіа працювати в Україні, які освітлюють події війни. We have the office set it up in Ukraine and provide the data and incident tracking. У нас є офіс в Україні, у якому ми збираємо дані стосовно інцидентів. We have the operations room manned 24/7 with the bilingual staff ready to assist in case of the crisis. Наша команда працює 24/7, у нас є двомовні працівники, які готові в будь-який момент допомогти подолати кризу. We provide the hostile training, first aid medical training, any other critical trainings on request. Ми також за вимогою проводимо спеціальні тренінги у небезпечних ситуаціях. So, and today I greet everyone with the day of the Constitution and wish the productive training ahead. Тому вітаю вас з Днем Конституції і бажаю вам продуктивного тренінгу. Дякуємо, пане Володимире. Тепер запрошуємо до слова представника серед інструкторів для представлення усіх учасників заходу, а також для безпосереднього модерування. Pete і Operations Officer. Pete, please, the floor is yours. I'll be then. That's about it. My name is Pete. I work for the Great Western Air Ambulance Charity in the UK, and I am the Air Operations Officer. Доброго дня, мене звуть Піт. Я працюю в компанії Great Western Air Ambulance і я офіцер повітряних операцій. The air ambulance responds to the most critically ill and injured patients in our region, and we travel either by helicopter or by car. Швидка медична повітряна допомога реагує на численні випадки, кризи, і ми багато подорожуємо за допомогою гелікоптера, вертольоту. And I'm going to ask the rest of my group just to stand and say their name because you will be with them throughout the day. І зараз я попрошу кожного члена своєї команди піднятися і представитись, тому що ви будете взаємодіяти з ними до кінця цього дня. My name is Dr. James Tooley. I'm a doctor in the UK. I spend half my time looking after adults and half my time looking after critically ill children. Доброго дня, мене звати доктор Джеймс. Я лікар з Великої Британії, і половину свого дня я проводжу, доглядаючи за літніми людьми, і іншу половину за дітьми. I would say that I really hope today we can show you something that will let you save a life at some point. I really believe we could teach you something that could save a life if you follow some of the advice today. Я сподіваюся, що сьогодні ми вас навчимо тому, що допоможе вам зберегти життя, своє чи чиєсь. My name's Andrew Heaviside. I'm an anaesthetist in Southampton on the south coast of the UK, and I'm also a critical care doctor with a charity Bravo Medics in the southwest. Доброго дня, мене звати Ендрю. Я анестезіолог у південно-західному регіоні Британії, Південний Хемптон. Я залучений до тактичної медицини і займаюся цим питанням. Very good afternoon. My name is Dr. Ed Valentine.
I'm the medical director for Great Western Air Ambulance Charity, and I'm a doctor specialising in emergency medicine in a very busy hospital in Wales, in the UK. Доброго дня, мене звати Ед Валентайн, я медичний директор і я спеціалізуюсь на надзвичайній медицині, невідкладній медицині у лікарні Уейлс, яка дуже заклопотана великою кількістю клієнтів. And as James says, it's an honour for us to be here, and we hope what we can train and teach you will help save some lives. So thank you for bringing us out here. Як сказав мій колега Джеймс, ми сподіваємося, що сьогодні ми навчимо вас тому, що допоможе вам зберегти життя. Good afternoon. My name is Joel Bennett. I'm actually here representing Acadian as the security advisor for the group. Доброго дня, мене звати Джоел Беннет, і я сьогодні насправді представляю компанію Acadian як з боку охорони, тобто з забезпечення охорони. But I'm also medically trained and will help assist with the instructing today. Проте я також буду сьогодні допомагати у медичному інструктажі. Good afternoon. My name is Matthew Robinson. I am a paramedic. I work full-time with the crew at Great Western Air Ambulance. Доброго дня, мене звати Мет Брейнік. Я парамедик і працюю з компанією тактичної медицини. Hello, I'm Callum Sutton. I'm also a paramedic with the air ambulance, Great Western Air Ambulance. Доброго дня, я Калум Саттон, і сьогодні я також працюю у компанії Great Western Air Ambulance. So we're just going to take a few minutes to talk through what we're going to do today, just so everyone knows what you've let yourself in for. Зараз ми протягом наступних декілька хвилин швиденько пробіжимося по тому, про що ми будемо сьогодні з вами говорити. And probably just to warn, there are some graphic photographs. Попереджую про те, що фото містять неприємні кадри. So we have two aims for today. The first is to enable you to save your life or the life of someone else. У нас дві цілі, дві мети на сьогодні. Перший пункт – це надати можливість вам зберегти життя своє, вашої команди чи інших. And the second aim is to stop people from becoming more poorly over time. І друга мета – це зробити так, щоб людям не ставало гірше з часом. And to do that, we need to teach you four things. The first is how to stay safe. The second is how to find the patient that needs treating, how to give them the right treatment, and how to do that correctly. І для цього ми вас навчимо, як залишатися у безпеці, як визначати правильного пацієнта, якому потрібно надати допомогу, як визначити правильний курс лікування, і як використовувати вашу аптечку правильно. And so to stay safe, we'll teach you when to stay where you are and treat versus when to move and take cover. And we'll also talk about, we call it self-team victim. So if you are not prepared, you cannot work in a team. If your team is not prepared, you cannot go and save people. І для того, щоб залишатися у безпеці, вам потрібно розрізняти, коли потрібно рухатись з місця, і між тим, коли потрібно приступати до лікування. І також ми навчимо вас мисленню, по суті, я, команда та жертва, щоб не виникало потім труднощів з ідентифікацією ситуації. To find the right patient, we're going to teach you to spot the most seriously hurt and to find all of their injuries
and to prioritize the treatment of that patient. Для того, щоб зрозуміти, який саме ваш пацієнт, ви маєте знайти найбільш серйозне ураження, знайти також всі ураження присутні і пріоритизувати саме ці ураження від найбільшого до найменшого. And then to use the correct treatment, we need to think about how the patient was injured and also make sure we use the right tool for the job. Для того, щоб підібрати правильне лікування, ви маєте визначити, як було нанесення ураженню потерпілому, та підібрати правильний девайс для роботи. And then once you've found the right person to treat and you know how to treat them, we want to make sure you can treat them well. And we'll be doing lots of practice and drills so you'll get to use the equipment. Коли ви визначите вашого пацієнта, потерпілого, ви повинні застосовувати всі знання правильно, тому ми вас навчимо, як використовувати вашу аптечку за всіма стандартами. And can I ask, just by a show of hands, who has done this kind of training before? Прошу, підніміть руки ті, хто раніше займався таким тренінгом. One hand. Okay. So, hold on. So we are now going to split the group into three of even numbers. One group will stay here with myself and Andrew. One group will go with James and Callum and Joel. And the third group will go with Matt and Ed. So guys, do you want to split yourselves off and then people can come to you in groups? Нам потрібно розділитися на 3 рівнозначні групи, і кожна група піде з інструкторами на певні секції, і там будуть займатися тактичною медициною. Має бути орієнтовно 10 людей на групу, тобто 10 осіб залишається в медіа-центрі, решта виходить на вулицю і розділяється ще на 2 групи. В кожній групі буде присутній також перекладач. Якщо вам потрібна буде допомога з перекладом, будь ласка, ви скажете про це, наші співробітники вам допоможуть. Так. Тут, починайте тут. Уже на вулицю все. Сідайте. Someone was hopefully arranging some maps just outside. Do you know if they arrived? Yeah. Так, ви тоді, будь ласка, було зручніше працювати. Альона, будь ласка. Прошу учасників сісти ближче до інструкторів, так буде простіше працювати. Thank you very much. Now we turn the presentation. Yeah, it's good to go. Ready? Okay. Right. We're good to go. So we're going to start. So
our first session, we're going to talk about how to find the sick patient and how to find all the injuries, okay? Ми поговоримо про те, як знайти хворого пацієнта, і про те, як знайти його пошкодження. So we call this triage. I don't know if that's a word that you know because it's French. Тріаж – французьке слово. У нас воно означає правильний підбір пацієнта. But it just means to sort the casualties. Про те, як пріоритизувати постраждалих. And do you all work in embassies or are you out and about in cars for work? In embassies mostly. Okay. And some in cars as well. Okay. So the first thing is about when to do something and when not to do something. And obviously, if there are still guns about and attacks still happening, that is not a time to start putting bandages on and doing CPR. Перший важливий пункт – це про те, що потрібно розрізняти, коли можна надавати допомогу і коли її не варто надавати. І, очевидно, не варто надавати допомогу, коли досі є стрілянина, тоді ми не можемо накладати жодних бандажів, пов'язок, шин і так далі. So it is a time to run away, to stay safe, to apply a tourniquet to stop the bleeding, and you'll do that with James outside. And it is a time to just put people in the recovery position, and we'll do that in here. Тут ми з вами навчимося класти людей на позицію, в якій вони можуть видихнути, відпочити. А на вулиці з іншим інструктором ви зможете попрактикуватися у тому, як накладати турнікет. So for those of you in an embassy, if there is a bomb or a missile, once that has happened, you need to start thinking about being safe within that building. And if you're in cars, you need to start thinking about, are there more threats coming towards us? Якщо ви працюєте в посольстві, ви маєте хвилюватися через те, якщо почнеться ракетний обстріл, ви маєте хвилюватися про те, як заховатися у будівлі. А якщо ви їдете у машині, ви маєте хвилюватися про те, чи раптом не буде ще якихось додаткових загроз. And if you don't know, or if it's still dangerous, all you do is a tourniquet and recovery position, and that's it. Якщо досі існує небезпека, все, що ви можете зробити, це накласти турнікет і перейти у безпечне місце. And try to get somewhere safe. Будь-яке місце, яке є безпечним. If there is no threat, we can then start to give more care. Якщо загрози не існує, немає, то ми можемо надавати додаткову допомогу. And that's when we can use tourniquets and bandages and airways and all those other things, which the guys outside will teach you. Це саме та ситуація, коли ми можемо приступити до накладання турнікетів, бандажів, пов'язок, трубок для дихання та інших фіксаторів. І про це все ви дізнаєтесь на вулиці з іншими інструкторами. Now, people who have been made injured badly don't do well with chest compressions. It's very rarely successful. Are you going to talk about that, Andrew? But Andrew will talk about that in a bit. We'll do chest compressions and things in a bit. Про непрямий масаж серця поговоримо з Ендрю, тому що не всі люди вправно з цим справляються. And so this is slightly different if you have one person or many people. Існує різниця, передусім, якщо у вас одна людина, чи ви маєте надавати допомогу багатьом. And so we're going to start by talking about what you do if there's just one patient. Тому спочатку розберемося, що зробити з одним потерпілим. So firstly, is it safe? Перший випадок, коли небезпека присутня. If it is safe, the first thing we check for is a massive bleed, a catastrophic bleed. Якщо немає небезпеки, перше, що ми перевіряємо, чи присутня масивна велика кровотеча. Outside, James will show you what a massive bleed looks like with some fake blood and a pump.
Інструктор Джеймс покаже, як виглядає фейкова кров, не справжня кров. But they are obvious. You know when this is happening. Проте це очевидно, і ви зрозумієте, коли ви побачите цей крововилив. If they don't have a massive bleed, the next question is, are they still breathing? Якщо ви не спостерігаєте масовану кровотечу, наступне питання, яке ви маєте поставити перед собою, чи ваш потерпілий дихає. If they're not breathing, Andrew will tell you what to do in a bit. Якщо він не дихає, то про те, що робити, розповість вам Ендрю. If they are still breathing but are unresponsive, then we carefully check from head to toe, looking for injuries. Якщо вони досі дихають, тоді ми починаємо перевірку всього тіла від голови до ніг. We'll come back to that in a second. So I need Andrew as a volunteer. So, yeah, stand up and come out. There's the big bang. I can see Andrew. Відбувся вибух, і я приходжу на місце вибуху і бачу Ендрю. And obviously there is not a massive bleed. Я перевірив, щоб все було безпечно, і, очевидно, я не бачу масованої кровотечі. Наступна річ – це те, чи він дихає. Підніміть його підборіддя. Ви можете побачити, як рухається його живіт, тобто повітря проходить, і я чую, як він дихає через ніс. Тобто 3 фактори збігаються. Безпечно, кровотечі немає, і він дихає. Тепер я повинен просканувати його тіло на випадок пошкоджень. Перша зона – це голова і шия. Крок номер 2. У вашій аптеці має бути тактичні ножиці, якими ви розрізаєте його футболку і дивитесь, чи на його тілі немає інших місць пошкодження. Крок 3. Ми дивимось пахову зону і перевіряємо, чи там раптом немає слідів попадань, тому що часто вони там присутні. Four is the back of the head, 5 is back, and then 6 arms. Крок 4 – це потилиця голови, крок 5 – це спина, і крок 6 – це кінцівки. So if you don't have a massive group, injuries to the arms and legs very rarely kill. That's why we need to match. Якщо ви не бачите масованої кровотечі, то якщо навіть і присутні ураження на ногах чи руках, вони не становлять великої небезпеки.
саме проникливі ураження там у межах тіла, вони становлять найбільшу загрозу і можуть припинити ваше життя. Тому ми приділимо цьому найбільшу увагу. Дуже простий механізм. Зрозуміло? Давайте розділимось на групи, і якщо ви не хочете валятися на підлозі, знайдіть того, хто захоче. І краще витягнути всі речі з ваших кишень.
It continues now, yeah. Yeah, thank you. So, dobre? Easy. Don't worry about being too gentle. This person is hurt and unconscious, and you need to get them into the recovery position. Just go for it. Не хвилюйтесь про те, щоб робити все занадто лагідно, тому що людина без свідомості і потребує допомоги, тому потрібно її перевірити. Okay. So that's if there's one person, and you can give them lots of time and lots of attention and find all the injuries first time round. І це лише у випадку, якщо уражена одна особа. Тому ви маєте багато часу, щоб її перевірити, знайти всі ураження і надати допомогу. If you have lots of people injured, every minute you spend with one patient delays the last person. So with 30 patients, the last one doesn't get seen for half an hour. Якщо багато людей уражено, кожен наступний пацієнт отримує менше часу за попереднього. І якщо у вас 30 людей, то 30-та людина не дорахується 30 хвилин часу. First, is it safe? If it's not safe, we're not doing this. If it is safe, we go into this area full of people on the floor. Перший крок. Якщо небезпека зберігається, ми не заходимо в зону ураження. Якщо небезпеки немає, ми заходимо. In any big explosion, there are always some people who can still walk and get out. When we find those people, we tell them to get out. If they can still walk, they're not badly injured at this time. We want them out of the way. За будь-яких вибухів є люди, які є вцілілими, які можуть ходити. Тому ми їх просимо покинути місце вибуху. So now you're left with a space. The only people left are the ones who can't walk. Тому перед вами лише ті люди залишаються, які не можуть самостійно пересуватися. Again, have they got a massive bleed or an obvious injury to the chest? Перевіряємо, чи наявне масовий крововилив або інші ураження у грудний відділ. If so, they are a high priority. We label them as red patients. So our walking patients are green. We don't want them, go away. These patients with bleeds, these are the ones that we will put a tourniquet on before we leave. Такі пацієнти становлять для нас пріоритет номер 1. На зелених ми уваги практично не звертаємо, а пацієнти червоні, так звані, ми їм допомагаємо усім, чим можемо. Це ті люди, на яких ми накладаємо турнікети і все інше. Also, the ones with a hole to the chest, we will put a special chest seal on that, and Ed will show you how to do that outside. Також ми накладаємо спеціальну герметизуючу пов'язку тим людям, які отримали ураження у бік грудей. І інший інструктор вам це покаже згодом. So, if they can't walk, but they don't have a big bleed, can they still talk to you? Якщо людина уражена не може йти, ми перевіряємо, чи може вона досі підтримувати з нами діалог. So, if they can't walk, but they can talk, they're injured, but not really poorly. Якщо вони не можуть пересуватися, але можуть говорити, то ми на них також звертаємо увагу, але це не червона зона. So we give them a yellow, because a bit hurt, but not very. Тому ми даємо їм жовту зону, вони трохи уражені, але не так, як червона. They're not walking, they're not bleeding, they're not talking. Are they breathing? If they are breathing, they're still very poorly. They get a red sticker as well, or a red label, or we note them as very poorly. Якщо уражена людина не може пересуватися, говорити, а також немає кровотечі, ми перевіряємо, чи може вона дихати. І також відносимо її до червоної зони ураження.
not walking, not bleeding, not talking, not breathing, they're dead. Коли всі фактори збігаються, то, очевидно, людина загинула. Normally, if there was just one patient and they were not breathing, we would do CPR and breathe for them and try to get them back. But there are more people over there who are still alive, definitely still alive, but might not be if we stop here to do chest compressions. So this is the occasion. If you're not breathing, you're dead, we move on. Якщо ми бачимо людину без свідомості, яка не дихає, ми можемо надавати їй там непрямий масаж серця, але цього краще не робити, оскільки на місці вибуху існує багато інших людей, які досі дихають, і ми можемо зберегти їхнє життя. So when you approach this area, so if we say in an embassy where there's been an explosion, the first thing is anyone who can walk, walks out, send them out. Якщо, наприклад, в районі посольства відбувся вибух, ми заходимо на це місце вибуху, бачимо усіх, хто може пересуватися, і кажемо їм, щоб вони пересувалися з місця вибуху. Anyone who has a big bleed, we stop with a tourniquet, or anyone who has a hole in the chest, we put a chest seal on, we put them in the recovery position, and we move on. Кожен, у кого ми спостерігаємо масову кровотечу, ми накладаємо турнікет або герметизуючу пов'язку, кладемо їх у зручне положення і переходимо до наступних. Anyone who isn't bleeding but can't move away is a yellow, as long as they can still talk to us. We're not so worried about them. They need help, but they're not first to get it. Ті, хто можуть з нами спілкуватися, підтримувати контакт, ми також їм надаємо допомогу, але вони не становлять топ-пріоритет для нас. And anyone who is breathing but not responding to us goes into the recovery position and we leave them. Ті, хто може дихати, але ніяк не реагує на нас, вони також становлять топ-пріоритет для нас, і ми їх відкладаємо у безпечне положення. And if you're not breathing, you're dead. Якщо людина не дихає, то значить вона швидше все загинула. So your space, your room, wherever the Big Bang was, will look like this. You will have lots of people on the floor. Anyone who can walk has already gone. We've already sent them out. So you will have on your floor people who are breathing, people who are talking, people who are dead. I don't know why I did that. Dead don't move. На місці вибуху ви приблизно будете спостерігати таку картину. Ті, хто зміг вийти, вийшов. Залишилися ті, хто можуть дихати, ті, хто не дихають, ті, хто можуть з нами говорити. So your job now is to get all the sick people, all the yellows and all the reds to somewhere safer. Ваш пріоритет зараз забрати всіх людей з жовтою позначкою до місця, де буде безпечно. Because whilst it's safe at the moment, there may be a second missile, or the building may start to collapse, or may be on fire. So we move. Оскільки поки безпечно, однак може бути другий удар ракетний, чи будівля почне розвалюватись, тому ми маємо приймати рішення швидко. We call this a casualty collection point, and we bring all of the injured people into one place, and all the reds on one side and all the yellows on the other side. So we know from a quick look, you're really poorly, you're not so bad. We go that side first. Ми називаємо це місцем збору потерпілих. Одних потерпілих жовтою позначкою ми кладемо по один бік, інших з червоною по інший бік, і таким чином ми візуально зможемо простіше розрізняти, кому потрібно зараз надавати допомогу, а кому можна пізніше. Any questions about that? Питання? So if you're unconscious, you cannot protect your own airway. So if you lie on your back, your tongue will relax and fall to the back of your throat and block it off. So we leave everyone in the recovery position. Чому потрібно
уражених людей переносити чи перевертати у безпечну позицію, тому що людина там без свідомості чи не може дихати, і вона може, наприклад, проковтнути свій язик. Also, an advanced point. So my job would be to come in after you've kind of seen everyone. If I come into a room and see people in the recovery position, I know someone's already looked at them. Yeah, so someone's already checked. So that gives me an idea as a professional medical responder. I have an idea of what's happened here already. Whereas if everyone's still on their backs, I have no idea. І більш просунута інформація – це для таких, як я, професійних медиків, коли я заходжу на місце ураження, я візуально бачу людей, які в цій безпечній позиції, тобто перевернуті. І я вже розумію, що їх хтось оглянув, і це мені спрощує задачу. But the most important thing is you stay safe. Because we don't need to add to the numbers. So. Yeah, so unfortunately, there are very rarely solid, perfect answers. And it may mean you have to move these people 200, 300, 400 meters, which is really hard work because people are quite heavy. But it's safer than staying in a building that may collapse. And it's a balance of risk. Is it safer to leave them in this place, or is it safer to start moving them 400 meters away? There's never a perfect answer. There's just the best one right now. And that's generally get them away. You often there will be fires from explosions and missiles and so forth. So you need to move people quite a good distance before the building completely goes up. Не існує ідеальної відповіді на питання, коли ми дізнаємося, що настав саме правильний час евакуювати потерпілих з місця ураження. Тому що в будь-якому випадку може бути інший ракетний удар, чи може бути загоряння, і ми маємо балансувати ризики і фактично зважувати і швидко реагувати і виносити людей з місця ураження. If you're in cars, so if you're in a motorcade, and you will, I'm sure if you're already in cars, you will already know this, but obviously if you come under fire, the first thing to do is win the firefight and then do medical care after that. Because if you don't win the firefight, you never get safety. You can never do anything. Якщо ви подорожуєте в машині чи пересуваєтесь в машині, ви, напевно, знаєте, що перш ніж приступати до лікування потерпілих чи надання допомоги, потрібно затушити вогонь. Any last questions before I hand you over to Andrew, who's going to tell you how to deal with dead people? Yes. Yeah. Yeah. So you'll just have a row of people in the recovery position. And because when you bring them all together, you can now just stand in one place and watch them all and see, oh, that one's getting more poorly, that one's getting better. If they're still scattered around in the room, you have to walk from one to the other. So as soon as we found out who is red, who is yellow, greens have gone, we... No, so you move. How do you move people? You move people in any way that you can. But it's important that once you are going to leave them alone, they go into the recovery position. But if you're dragging me from one room to another, I won't block my airway because I will be moving around. And if you see their head go, just pull their hair back and pull their head up. They won't care. They're unconscious. They don't know. So if you have no equipment whatsoever, I would get two people, probably one under each arm, and just drag. You can even, Andrew, can I borrow you for a second? Yep. Two people, arm, shoulders, 1, 2, 3. Probably It's hard work.
and loud. So yeah, no more questions. I'm going to hand you over to Andrew. If you think of a question, ask that. Ask it again. All right. Якщо у вас будуть питання, запитайте мене у кінці, а зараз переходимо до наступного інструктора. So hi, my name's Andrew Heavyside. What I'm going to do is I'm going to teach you basic life support. Доброго дня, мене звати Ендрю, і я вас навчу основам підтримання життєдіяльності. So, as we said, what we would like to do is equip you with some skills to save a life. Як ми зазначали раніше, ми вам покажемо декілька коротких навичок, які зможуть захистити ваше життя. And even living in a country at war, probably the most likely opportunity you'll have to save a life is if you're in an office, walking around in your day-to-day life, and someone just collapses from a medical problem. І навіть у нашій країні під час воєнного стану ви можете натрапити на випадки, коли вам потрібно буде надавати допомогу, чи в офісі, чи просто на вулиці, коли хтось раптом падає, тощо. So what we're going to do in a second is show you a video of what that might look like. Зараз ми покажемо вам відео того, як це може, наприклад, виглядати. So and it's just saying what. So this is someone walking around and they're having a heart attack. Людина просто йде і раптом в неї напад серця, серцевий напад. As they don't get oxygen to their brain, they'll often have a little fit, seizure. Так як в них кисень не доходить до голови, у них часто починаються судоми. And then do you mind playing it again? Is that okay? Can you play it again? And what's really key at the end is look at his breathing. Слідкуйте за його диханням. It's slow and it's not normal. Воно повільне і не є нормальним. And this is as the brain doesn't have any oxygen because the heart isn't beating. Серце не б'ється, тому до мозку не поступає кисень. This is just the bottom of the brain desperately trying to get oxygen in. Просто нижня частина мозку відчайдушно намагається допустити кисень. So if someone's breathing like that, we need to start chest compressions and life support. Якщо ви побачили, що хтось так дихає, нам потрібно застосовувати грудневу компресію і інші заходи з підтримання життєдіяльності. If someone's lying on the floor having collapsed and they're breathing normally, they're breathing like me, then you turn them onto their side. You lift their chin up. So you do the recovery position like we did, and you phone for help. Якщо людина дихає нормально, так як ось я дихаю, ви просто їх кладете, так як ми показували вам щойно, і телефонуєте комусь, викликаєте допомогу. So what we're now going to show is a video number 2, which is showing you how you deal with a patient that isn't breathing normally or isn't breathing at all, and then we're going to practice. Зараз ми покажемо наступне відео, де ви побачите, що робити з постраждалим, який не дихає чи не дихає нормально, і попрактикуємося. So someone collapses. Хтось падає. The first thing they're doing is looking for danger. Перше, що потрібно зробити, подивитися, оглянути ситуацію на небезпеки. They're checking for response. Are they responding? Перевіряємо, чи постраждалий відповідає нам. And then she's asked someone to get help. Кличе допомогу потім. And she's checking for breathing. Перевіряє дихання. The person isn't breathing. Постраждалий не дихає. So she's going to start chest compressions. Вона починає непрямий масаж серця.
and we'll show you how to do this. Ми покажемо, як це робити. At the same time, she's asked her colleague to go and get a defibrillator, В той же час вона попросила колегу принести дефібрилятор. which many of like your embassies will probably have a defibrillator. Find out where it is. Більшість посольств це має. Дізнайтесь, де. And so she's doing chest compressions, 30 chest compressions. Вона робить 30 масажних рухів. And then 2 breaths every. Кожні 30 рухів вона робить штучне дихання. And then back to chest compressions. І повторно знову. Now the defibrillator's here. Є дефібрилятор. You put the pads on. Накладаємо на місця. You make sure it's plugged in and turned on. Переконуємо, що все увімкнено, під'єднано. And then it will tell you whether it's going to give a shock. І дефібрилятор вас повідомить, коли буде надаватись шокова хвиля. It's given a shock and you go straight back to chest compressions, 30 to 2. So if we stop the video now. And I'm going to demonstrate and then we'll get you all to do it. So Pete's going to be my colleague at work. And this is someone that's just collapsed. Ось хтось втратив свідомість, і ось мій колега по роботі. So I'm checking for danger. Я перевіряю ситуацію на інші небезпеки наявні. And then I'm going to check to see if they're responding, because if they're talking to me and it seems normal, then it's less urgent. Потім я перевіряю на те, чи людина мені певним чином відповідає, чи може говорити, дихати і так далі. Can you hear me? Can you hear me? Чи чуєш ти мене? And I'm squeezing to cause a bit of pain, because they may respond to pain. І я трохи стискаю його, тому що це завдає йому болі, і він може відповідати на біль. So they aren't responding, so I'm going to shout for help. Help, help. Якщо людина не відповідає, ми починаємо кричати і кликати на допомогу. And at this point, I'm going to ask Pete to start to phone an ambulance. So is it 112? Зараз я прошу колегу зателефонувати у швидку допомогу. And I'm going to lift their chin up. Підніму підборіддя постраждалого. I'm going to have a look in their airway. If there's anything in there, you can try and take it out. And then I'm going to look down their chest. Перевірю дихальні шляхи, щоб там нічого не було, і почну дивитися згори вниз на потерпілого. I'm going to listen. Прислуховуватимусь. And I'm going to feel for their breath on the side of my face. Чи раптом я не відчуваю його подиху. And I'm going to do that for at least 10 seconds. 10 секунд я буду це робити. If there is no breathing, Якщо немає дихання, then I'm going to say to Pete, could you go and get our defibrillator, please? я звернуся до колеги, щоб він приніс дефібрилятор. And I'm going to start chest compressions. І я почну непрямий масаж серця. I'm going to go for the center of the chest. Натисну на центр. I'm going to link my hands like this. Складу руки. With my arms straight out. Випрямлю. And then I'm going to lean over the patient. So my shoulders are in a direct line and I'm using my whole body weight. Нахилюся до потерпілого і переконаю, що я натискаю на його грудну клітину всією масою свого тіла. And then I'm going to do 30 chest compressions. Зроблю 30 скорочень масажних. "26, 27, 28, 29, 30. Those compressions are at a rate of about 100 per minute. Маємо робити ці скорочення з частотою 100 ударів за хвилину. And at a depth of
5 to 6 centimeters. із силою 5-6 сантиметрів. You might feel their ribs breaking. That's okay. You're trying to save this person's life. Можна почути те, що його ребра ламаються, але це окей, тому що ми рятуємо життя цієї людини. It's horrible, but if you do this right, they will come back and they will thank you later. Це жахливо, але якщо ви впораєтесь, людина вам потім подякує. Okay. So you do 30 of 2 breaths. Ви робите 30 масажних рухів, а потім 2 штучних дихання, 2 You вдихи. lift their chin up. You give 2 breaths like that. 2 вдихи робите. And then back to 30. Okay. І знову масаж. As soon as the defibrillator arrives, what you want to do is you want to make sure you cut or tear their clothes off. Okay. In a woman, that includes their bra. Okay. You need these to go on the skin. So again, they're dying. Okay. So you need to take all of their clothes off. І коли приносять дефібрилятор, ви маєте зняти повністю весь одяг з потерпілого чи потерпілої, навіть якщо це жінка, і вам потрібно буде йти на відчайдушні кроки. And you put your pads on, one here. I'll show you on Pete in a second. One here and one here. The machine then tells you what it's doing, and it said we need to give a shock. Апарат вам говорить, що він налаштований, і готує нас до шокового удару. So I need to check that there's no one touching the patient, and then deliver the shock, and they will jolt. Потрібно впевнити, що ніхто не торкається до потерпілого, і надати шок. As soon as it's given a shock, or if it tells you it doesn't need a shock, then you go back to chest compressions. Після шокового удару ви переходите до масажу. You do 30 chest compressions, and then 2 breaths. And you keep doing that 32, 32. And every 2 minutes, the machine will tell you to stop while it detects the heart. І ви продовжуєте робити 32 перемінно. І кожні 2 хвилини машина, дефібрилятор буде вам говорити, що там потрібно зупинитися, і вона перевірить серце. This is very, very tiring. Okay, so if there are 2 of you, do a couple of cycles and then change around and keep changing around. Це дуже важке заняття. Якщо у вас 2, то ви будете змінювати один одного. Так буде краще. And you want to continue doing this until the ambulance arrives and they start doing this. Ви повинні продовжувати це робити, поки не приїде швидка допомога, і вони перехоплять ініціативу. Okay. So what I'm going to do now is I'm just going to show you how to place the pads on Pete. Okay. And then we're going to get everyone doing chest compressions. We won't worry about the defibrillator. Okay. But that's a very, very important thing. Of the people that you're going to save their lives, most of them will need the defibrillator. Я зараз покажу, як накладати електроди, і ми зараз попрактикуємося у непрямому масажі серця. Хвилюватися не потрібно, тому що ви таким чином зможете врятувати людське життя. Yeah, if you could lie down for me, please. Do you want to gather around? So I've been doing chest compressions on Pete. Okay. I've cut his top off. I want to put 1 pad here. Okay. Just there. So on the right side of his chest, high. Then I want to put the other pad under his arm and low. Okay. So right up in his armpit on the left-hand side. And that's meaning that electricity goes through the heart. Okay. Перед тим, як накладати електроди, я знімаю з нього футболку
і накладаю в ці місця, які я щойно вам показав. Таким чином, шок дійде прямо до його серця. These pads are very, very sticky. Okay, Вони дуже липкі, липучі. perfect. And in ladies, you may have to lift things up to go there. Okay, and yes, the pads have pictures on them. It doesn't really matter which way around they go, but they have pictures on them. Електроди двосторонні, тому неважливо, куди ви який покладете. So what we're going to do now is we're going to get split into your twos again. And we're going to get lots of these mannequins out and you can all practice. Зараз знову розділимось двоє, і я принесу манекени, щоб ми попрактикувалися. Now, one thing to say is sometimes people don't like doing mouth to mouth. Інколи людям не подобається робити штучне дихання. If you don't want to do mouth to mouth, that's okay, but still do chest compressions. If you're not going to do mouth to mouth, just keep doing chest compressions continuously. That will still save lots of people's lives. Якщо вам не подобається робити штучне дихання, просто робіть масаж серця, і це все одно врятує людське життя. Okay? Perfect. So if you put your dummies down, and we will walk around. First check for danger and response. When breathing. And shout for help. And then no response. Remember to shout for help. So you bring your head down. Yeah. So when I use that for start. Yeah. I have to go to patients, so I actually get to sleep. So the first is there is always hello. Because sometimes they all go, oh. And then it's like, oh. And then you get down and you get it.
Well done. It's hard work. So the most important things that I want you to take away from this is one, you cannot make this person any sicker than they are. Хочу, щоб ви запам'ятали таку річ. Перше, це те, що ви не можете зробити так, щоб ця людина, потерпілий, стала почувати себе ще гірше, ніж вони почувають себе зараз. Two, do something, don't do nothing. Друга річ, потрібно робити хоча б щось, а не стояти осторонь. And ideally do 30 to 2, but if you forget that, do some compressions and some breaths. В ідеалі потрібно робити 30 на 2, але якщо ви забули, просто робіть хоча б щось. And call for help and call for a defibrillator. Кличте на допомогу і на дефібрилятор. And maybe one day you will save a life. І одного дня ви, ймовірно, збережете, врятуєте життя. Thank you for all of your time, and thank you for inviting us here. If you follow Joel, look down. Яка працює зараз тут, сідайте, будь ласка, ближче, бо тут вам будуть безпосередньо все показувати і практику, тож сідайте, будь ласка, ближче.
passive bleeding. And then once you're happy that you know how to do that, we'll move on to how to stop wounds bleeding and show you how to pack a wound, for example. So we'll start with the tourniquets, and John's up first. Right, thank you very much. Okay, so welcome. So as my colleague James said, in the situation of bleeding, is everyone here English speaking? Yeah. Yes. Cool. Okay, so we have to stop the bleeding first.